Good afternoon, student. Welcome back again. Student, in the last lecture, I have been completed with the point that is the ISO, International Organization for Standardizations, or International Organization for Standards. That was in the point which I have been completed in the last lecture. Today, I am going to start with a new point from our first chapter, that is the ICH. The new point which I am going to start today, that is said to be the ICH or ICH guideline. This was in the point which is given in your syllabus, student. So before moving on toward the details of this ICH or the ICH guideline, first we have to study that what is meant by the ICH. ICH म्हणजे काय हे आपल्याला समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. So first of all, I'm going to explain you about the introductory slides in concern of this ICH. पहिलं point या स्लाइडवरचं. ICH stands for International Conference on Harmonization. ICH stands for International Conference on Harmonization in concern of the technical requirements for the registration of pharmaceutical products which we are going to use for the human beings. Try to understand. ICHचं फुल फॉर्म लक्षात घ्या आणि हे कशासाठी डेव्हलप केलं जात आहे किंवा ICH गाईडलाईन्स या कशासाठी डेव्हलप केल्या गेल्या आहेत ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा या पहिल्या पॉईंटमध्ये. ICH is the International Conference on Harmonizations which remain concerned with the technical requirements. It is stand for International Conference on Harmonization, which remain concerns with the technical requirements for registration of the pharmaceutical product, which we are going to use for the human beings, which we are going to use for human being. Okay, means this ICH, it is a one joint technical body, or it is a one what I can say, it is a one type of the technical body, or it is a one type of the joint project which is basically responsible for developing the technical standards. It develops the technical standards or the technical requirements which are very essential if you want to register your product, if you want to register your product in a specific region. तुम्हाला जर का तुमचं प्रोडक्ट मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, मार्केटिंगसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, देन इन दॅट कंडिशन वी हॅव टू फॉलो द guidelines, and that was the guidelines given by this particular body that is called as in the ICH, International Conference on Harmonization. Okay. Second point, try to understand. ICH is a joint initiative which involves the both regulators and the representatives of the research-based industry. ICH एका एका प्रकारे एक जॉईंट इनिशिएटिव्ह आहे किंवा एक जॉईंट प्रोजेक्ट आहे. कोणाचा मधला जॉईंट प्रोजेक्ट आहे हा? इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन बिटवीन द रेग्युलेटरी बॉडीज, दॅट इज द रेग्युलेटर्स अँड द रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द इंडस्ट्री. कुठली इंडस्ट्री? ती पण रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री. लक्षात घ्या, ICH is a joint initiative which involves the both regulators as well as the representatives of the research-based industry, basically from the three regions, that is from Europe, Japan, and America. Try to understand. This ICH, it was comprising of the regulatory bodies from the three regions, that is Europe, Japan, and America. Also, it was comprising of and the three representatives from the industrial sector or from the industries, that is the research-based industries from Europe, Japan, and America. Means what I want to explain की या ICH बॉडीमध्ये किंवा या ICH प्रोजेक्टमध्ये it is a one type of and the joint project. It is a one type of and the joint initiative. It is a joint initiative or the joint project in between the regulators of the three regions and in between the industrial representatives of the three regions. It is a joint project in between the regulators and the industrial representative. Regulators कुठले? Industrial representative कुठले? Regulators from the three basic regions, that is the Europe, Japan, and America, and industrial representative also from these three basic regions, that is the Europe, Japan, and America. Means the industrial representatives of Europe, Japan, and America, they comes together, they work together with the regulatory bodies of the Europe, Japan, and America, and that's why it is called as the joint initiative, or it is called as in the joint project. लक्षात घ्या, हा जॉईंट इनिशिएटिव्ह आहे किंवा जॉईंट प्रोजेक्ट आहे. हा कोणामधला जॉईंट प्रोजेक्ट आहे? इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन बिटवीन द रेग्युलेटरी बॉडीज अँड इन बिटवीन द रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द थ्री बेसिक रिजन, that is Europe, Japan, and America. So student, try to understand this particular second point. Second point कडे लक्ष असू द्या या स्लाइडवरच्या. ICH is a joint initiative which involves the both the regulators and the representative of the research-based industry from Europe, Japan, and America. They come together for the scientific and the technical discussion. आणि हे जे रेग्युलेटर्स आहेत आणि इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत,
हे सोबत येऊन काम करतात आणि त्यांचं डिस्कशन कशावर असतं? दे आर हॅव्हिंग द डिस्कशन ओव्हर द सायंटिफिक अँड द टेक्निकल मॅटर्स in concern of the testing procedures which are required to assess, which are required to evaluate or to ensure the safety, efficacy, and the quality of pharmaceutical product. Hoping that you are getting idea about this ICH in this particular second point. या सेकंड पॉईंटवरनं तुमच्या क्लिअरली लक्षात येत असेल की ICH काय आहे? ICH स्टँड फॉर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन हार्मोनायझेशन. आणि ही ICH बॉडी काय करते? ICH बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपिंग द टेक्निकल स्टँडर्ड्स, फॉर डेव्हलपिंग द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स विच आर व्हेरी इसेन्शियल फॉर मेकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ युअर न्यू फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट इन दिस पर्टिक्युलर रिजन. या 3 रिझनमध्ये जर का तुम्हाला तुमचं नवीन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल मार्केटिंगसाठी, तुम्हाला तुमचं नवीन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल मार्केटिंगसाठी, तर तुम्हाला ICH गाईडलाईन फॉलो करावी लागेल, तुम्हाला ICHचे स्टँडर्ड्स फॉलो करावे लागतील, तुम्हाला ICHचे रिक्वायरमेंट्स लक्षात घ्यावे लागतील. आणि हे ICHचे स्टँडर्ड्स, ICHचे रिक्वायरमेंट्स कोण तयार करताय? ICHचे स्टँडर्ड्स आणि ICHचे रिक्वायरमेंट तयार करणारे जे आहेत ते 3 प्रकारचे रेग्युलेटरी बॉडीज आहेत आणि 3 प्रकारचे इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. 3 रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या रिजनची? युरोप, जापान आणि अमेरिका. 3 इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठल्या एरियाचे? युरोप, जापान आणि अमेरिका. म्हणजे रेग्युलेटरी बॉडी आणि इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह दे कम टुगेदर. Regulatory bodies and the industrial representatives of the Europe, Japan, and America, they come together. They are having the discussion over the technical matters. They are having the discussion over the scientific matters, and hence they are developing the standards. They are developing the guidelines in order to assess, in order to evaluate the safety, efficacy, and the quality of your pharmaceutical product. तुम्ही एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोप मार्केटसाठी, जापान मार्केटसाठी किंवा अमेरिकन मार्केटसाठी जर रजिस्टर्ड करायचा विचार करत असाल तर तुम्हाला ICHच्या गाईडलाईन फॉलो कराव्या लागतील, तुम्हाला ICHचे स्टँडर्ड्स फॉलो करावे लागतील. आणि ICHचे गाईडलाईन्स, ICHचे स्टँडर्ड कोण तयार करतंय? इट वॉज गेट एस्टॅब्लिश, इट वॉज डेव्हलप्ड बाय द जॉईंट इनिशिएटिव्ह ऑफ द रेग्युलेटरी बॉडीज अँड द इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दिस 3 पर्टिक्युलर रिजन, that is Europe, Japan, and America. Okay, moving on to the next slide, student. Now this was in the slide. Next one. Thus, ICH is a unique project. Thus, ICH is a unique project. Sorry. ICH is a unique project that brings together the regulatory authorities of Europe, Japan, and America, and also the experts from the pharmaceutical industry of these 3 regions to discuss scientific and technical aspects of the product registration. या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. म्हणजे ICH मध्ये काय होतंय? Thus, ICH is a unique project. ICH is a unique project which brings together the regulatory bodies of Europe, Japan, and America. Which brings together the regulatory bodies of Europe, Japan, and America, and also it brings together the experts from the pharmaceutical industry of these 3 regions. म्हणजे या 3 रिजनच्या रेग्युलेटरी बॉडी आणि या 3 रिजनचे जे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट आहेत ते सोबत येऊन काम करतात. दे आर हॅव्हिंग द सायंटिफिक डिस्कशन, दे आर हॅव्हिंग द टेक्निकल डिस्कशन in order to develop the standards, in order to develop the standards for product registration, in order to develop the standards for product registration. So hoping that you have understand this particular point. ICH मध्ये काय काय असतं, ICH कशासाठी डेव्हलप झालेला आहे. स्टुडंट, मी पहिल्या स्लाइडकडे परत जातोय. इंट्रोडक्शन स्लाइड, पहिली स्लाइड. ICH stands for International Conference on Harmonization. This ICH is responsible for developing the technical standards. This ICH is responsible for developing the guidelines. This ICH is responsible for developing the technical requirements which are very essential if you want to register your product in the 3 particular regions. Those 3 particular regions are Europe, Japan, and America. या ICH बॉडीमध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व असतं? दिस ICH बॉडी इज कन्सिस्टिंग ऑफ द रेग्युलेटरी बॉडीज ॲज वेल ॲज द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट फ्रॉम द 3 रिजन. रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या कुठल्या रिजनच्या? युरोप, जापान आणि अमेरिकेच्या रेग्युलेटरी बॉडी. आणि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कुठल्या रिजनचे? इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट फ्रॉम दिस 3 रिजन, दॅट इज द युरोप, जापान अँड अमेरिका. म्हणजे युरोप, जापान अँड अमेरिकामधले रेग्युलेटरी बॉडीज आणि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हे सोबत येऊन कामं करतात. सोबत येऊन ते लोक एक गाईडलाईन तयार करतात, स्टँडर्ड्स तयार करतात, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपल्याला सांगतात, जेणेकरून आपण आपलं प्रोडक्ट युरोप मार्केटसाठी, जापान मार्केटसाठी आणि अमेरिकन मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करता येईल
इझिली रजिस्टर्ड करता येईल आणि सिम्पल मॅनरमध्ये आपल्याला रजिस्टर्ड करता येईल. सो स्टुडंट, आय होपिंग दॅट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर पॉईंट दॅट व्हॉट इज द ICH. ओके, मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. इथे मी तुम्हाला सांगितलं दॅट ICH इज अ युनिक प्रोजेक्ट. ICH is a unique project that brings together the regulatory bodies or the regulatory authorities of Europe, Japan, and America, and also it brings together the experts of the industry or the experts from the pharmaceutical industry of Europe, Japan, and America, so that they can develop the technical standards, they can develop the technical requirements in concern of the product registration. In concern of the product registration. Okay. Now, student, moving on toward the next point. The next point is that aim of ICH. What is the aim of ICH? Okay. ICH was established in the year of 1990. ICH was established in the year of 1990 and it was developed as a joint regulatory industry project. डेफिनेटली मी तुम्हाला सांगितलं हे एक जॉईंट प्रोजेक्ट आहे किंवा हे एक जॉईंट इनिशिएटिव्ह आहे. जॉईंट प्रोजेक्ट, जॉईंट इनिशिएटिव्ह कोणामधलं? इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन बिटवीन द रेग्युलेटरी बॉडी अँड द इंडस्ट्री. It is a joint initiative in between or joint project in between the regulatory bodies and the industry, which was projecting to improve the efficiency of the process for developing and registering the new medicinal product through harmonization in Europe, Japan, and America, in order to make this product available to the patient with a minimum of the delay and within a minimum period of time. सो स्टुडंट, एम लक्षात घ्या. ICH बॉडी का डेव्हलप केली गेली किंवा हा जे ICH ऑर्गनायझेशन आहे, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन हार्मोनायझेशन, ही ICH बॉडी का तयार केली गेलेली आहे? इट वॉज ॲक्च्युअली एस्टॅब्लिश इन द इयर ऑफ 1990. In 1990, it was decided that the regulatory bodies from the Europe, Japan, and America, the industrial experts from the Europe, Japan, and America, they should come together. They should develop a one particular guideline. They should develop a one particular standards, so that the harmonization is getting developed in between the Europe, Japan, and America. त्यांनी गाईडलाईन तयार केली आणि त्याचा फायदा का होतोय? बिकॉज ऑफ दिस गाईडलाईन्स अँड बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल स्टँडर्ड, इट बिकम व्हेरी इझी, इट बिकम व्हेरी सिम्पल टू रजिस्टर युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, न्यू फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट फॉर द मार्केट ऑफ युरोप, जापान अँड अमेरिका. या गाईडलाईनमुळे आपण आपला प्रोडक्ट जो आहे तो युरोप, जापान अँड अमेरिकन मार्केटसाठी इझिली रजिस्टर्ड आपल्याला करता येईल. आपल्याला मार्केटिंग अप्रुव्हल लवकर भेटेल आणि या गोष्टीचा फायदा तिथल्या लोकांनाही होतोय. तिथल्या लोकांना काय होणार याचा फायदा? की ते त्यांच्या लोकांसाठी, युरोप, जापान आणि अमेरिकेतल्या लोकांसाठी ते लोक नवीन प्रोडक्टला लवकरात लवकर रजिस्टर्ड करून घेतील आणि लवकरात लवकर तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल होईल त्यांच्या लोकांसाठी. लवकरात लवकर तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल होईल त्यांच्या लोकांसाठी. म्हणजे कुठल्या लोकांसाठी? फॉर द पीपल्स ऑन द पॉप्युलेशन ऑफ युरोप, जापान अँड अमेरिका. लक्षात घ्या. तर एमकडे परत लक्ष असू द्या. ही जे या स्लाइडमधला जो सेकंड पॉइंट आहे, ICH was established in the 1990 as a joint regulatory industry project. It is a joint project of the regulatory and industry. It is a joint project of the regulatory bodies and the industry, which improves the efficiency of the process for developing and registering the new medicinal product through harmonization in Europe, Japan, and America, in order to make this product available to the patient with a minimum of delay. म्हणजे लवकरात लवकर तो प्रोडक्ट अवेलेबल व्हायला पाहिजे मार्केटमध्ये. कुठल्या लोकांसाठी? फॉर द पीपल अँड द पॉप्युलेशन्स ऑफ द युरोप, जापान अँड अमेरिका, अँड दस दिस हार्मोनायझेशन हॅज बीन गेट डेव्हलप्ड इन बिटवीन युरोप, जापान अँड अमेरिका. ओके स्टुडंट, मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट स्टुडंट. ICH लोकेशन. ICH चं मेन ऑफिस कुठे आहे? ही जी बॉडी आहे, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन हार्मोनायझेशन, त्याचं मेन ऑफिस कुठे आहे ते आपल्याला इथे समजून घ्यायचं आहे. The office of ICH Secretariat is basically based in the Geneva, that is in the Switzerland. ISO मध्ये जसं सांगितलं होतं, ISOचं मेन ऑफिस कुठे आहे? जिनेवामध्येच आहे. तसंच ICHचं पण मेन ऑफिस कुठे आहे? The main office of the ICH Secretariat is based in the Geneva, that is in the Switzerland. While the biennial meetings and the conferences of the ICH Steering Committee, it rotates in between the Europe, Japan and America. लक्षात घ्या. ICHचं मेन ऑफिस जे आहे, the main office of the ICH that is located in the Geneva, that is in Switzerland. पण वार्षिक या ICHच्या 2 मीटिंग होतात. बायनियल मीटिंग्स म्हणजे वार्षिक किती मीटिंग केल्या जातात? वार्षिक 2 मीटिंग केल्या जातात. आणि दिस बायनियल मीटिंग्स अँड द कॉन्फरन्सेस ऑफ द ICH स्टेअरिंग कमिटी, ICHच्या बॉडीमध्ये एक स्टेअरिंग कमिटी असते. या स्टेअरिंग कमिटीच्या वार्षिक 2 मीटिंग कंडक्ट केल्या जातात. आणि या स्टेअरिंग कमिटीच्या वार्षिक 2 मीटिंग कुठे कंडक्ट केल्या जातात? दॅट वॉज गेटिंग कंडक्टेड
ऑन द रोटेशनल बेसिस इन द युरोप, जापान अँड अमेरिका. म्हणजे पहिल्या वर्षी जर मीटिंग युरोपमध्ये झाली तर दुसऱ्या वर्षी जापानमध्ये होणार आहे, तिसऱ्या वर्षी अमेरिकेमध्ये होणार आहे, परत चौथ्या वर्षी युरोपमध्ये, पाचव्या वर्षी जापानमध्ये, सहाव्या वर्षी अमेरिकेमध्ये. म्हणजे रोटेशनल बेसिसवर ह्या बायनियल मीटिंग्स होत असतात. कोणाच्या मीटिंग्स होतात या आयसीएच स्टेअरिंग कमिटीच्या. आयसीएचच्या बॉडीमध्ये त्यांची एक स्टेअरिंग कमिटी आहे आणि या स्टेअरिंग कमिटीच्या बायनियल मीटिंग्स होत असतात. बायनियल मीटिंग्स इन द सेन्स वार्षिक 2 मीटिंग संपन्न केले जातात किंवा वार्षिक 2 मीटिंग कंडक्ट केल्या जातात. अँड दिस 2 मीटिंग्स आर ऑर्गनाइज्ड ऑन द रोटेशनल बेसिस इन अ युरोप, जापान अँड अमेरिका. But student, remember one thing, the main office of the ICS Secretariat, it was located in the Geneva, that is in the Switzerland. Okay student, hoping that you have been understand this particular point. बघा इंट्रोडक्शन मध्ये मी परत मागच्या स्लाइडला जातोय. इंट्रोडक्शन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की आयसीएच काय आहे. आयसीएच एका प्रकारे एक जॉईंट प्रोजेक्ट आहे. इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन बिटवीन द रेग्युलेटरी बॉडी अँड द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द इंडस्ट्री. रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या? 3 वेगवेगळ्या रेग्युलेटरी बॉडी, युरोप, जापान आणि अमेरिकेमधली. इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठले? इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह पण 3 वेगवेगळ्या रिजनचे, दॅट इज युरोप, जापान अँड अमेरिका. तर म्हणजे रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ दिस 3 रिजन अँड द इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दिस 3 रिजन, दे कम टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, and they are developing the guidelines, they are developing the standards, they are developing the technical requirements, they are having the discussion over the scientific matter, so that the process of registration so that the process of registration of the new product in this particular 3 reason, एखादा नवीन प्रोडक्ट जर या 3 रिजनमध्ये रजिस्टर्ड करायचा असेल तर ती प्रोसेस इझिली कॅरी आउट व्हायला पाहिजे, ती प्रोसेस सिम्पली कॅरी आउट व्हायला पाहिजे. त्यासाठी हे रेग्युलेटरी बॉडीज आणि इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह हे सोबत येऊन गाईडलाईन तयार करतात, स्टँडर्ड्स तयार करतात. त्या गाईडलाईन्सला, त्या स्टँडर्डला फॉलो करून आपण आपलं प्रोडक्ट या 3 रिजनमध्ये रजिस्टर्ड करू शकतो फॉर द मार्केटिंग पर्पज. या 3 रिजनमध्ये रजिस्टर्ड करू शकतो फॉर द मार्केटिंग पर्पज. सो स्टुडंट, दिस पर्टिक्युलर joint initiative, this particular joint project comes under the roof of ICH. It comes under the roof of ICH. त्यालाच म्हटलं गेलंय ICH. Understand student? Now, as I told you, ICH was get established in the year of 1990. ICH कधी established झालं? ICH was established in the year of 1990. Okay. And what is the aim of this ICH? ICH काय establish केलं गेलंय? The aim of the ICH is that the guidelines should get produced, the technical standards should be get produced, the technical and the scientific matters should be get discussed among the regulatory bodies and the industrial representatives of this 3 particular reason, so that the process of registration becomes get easy, so that the process of registration become get simpler, and however that product should be get available in the market of Europe, Japan and America as early as possible. लवकरात लवकर तो प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटमध्ये, जापान मार्केटमध्ये आणि अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये अवेलेबल व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आयसीएच बॉडी तयार केली गेली आहे, जेणेकरून त्यांनी काही स्टँडर्ड्स तयार केले, त्यांनी काही गाईडलाईन्स तयार केल्या, त्याला फॉलो करून आपण आपला प्रोडक्ट लवकरात लवकर रजिस्टर्ड करू शकतो. अंडरस्टँड? त्यानंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आयसीएच लोकेशन. आयसीएचचं मेन ऑफिस कुठे आहे? द मेन ऑफिस ऑफ द आयसीएच सेक्रेटरिएट, it was located in the Geneva, that is in the Switzerland. Okay, but the biennial meetings of this ICH steering committee that was conducted on the rotational basis in the Europe, Japan and America. Okay, वार्षिक 2 मीटिंग होतात, वार्षिक 2 मीटिंग ऑर्गनाईज केल्या जातात आणि या 2 मीटिंग रोटेशनल बेसिसवर ऑर्गनाईज केल्या जातात. पहिल्या वर्षी जर जापानला होईल तर दुसऱ्या वर्षी युरोपमध्ये, तिसऱ्या वर्षी अमेरिकेमध्ये, परत चौथ्या वर्षी जापानमध्ये, पाचव्या वर्षी युरोपमध्ये. म्हणजे रोटेशनल बेसिसवर या बायनियल मीटिंग्स कंडक्ट होत राहतात. अंडरस्टँड स्टुडंट? Now student, I am going to start with a new point, and that new point is purpose of ICH or objective of ICH. What is the purpose of ICH? Why this ICH has been get developed? Why this ICH has been come out? That thing we have to understand. ICH is useful, or the objective of ICH is to increase international harmonization on technical requirements to ensure the safety, efficacy, and the quality of the medicines which are developed. Definitely. ICH was actually get developed, ICH was actually get established with an aim or with an objective of increasing the international harmonization on the technical standard. To increase the international harmonization on the technical standards, this ICH was get developed. However, this ICH
is not only responsible for increasing the international harmonization, but it also ensures the quality, safety, and the efficacy of the pharmaceutical product which we are making available in the market for the human use. जे प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये आणतोय लोकांच्या वापरासाठी, तो प्रोडक्ट खरोखर चांगल्या क्वालिटीचा आहे, त्याची सेफ्टी चांगली आहे, त्याची इफिकसी चांगली आहे का नाही, हे इव्हॅल्युएट करणे, हे एक्झामाइन करणे, हे काम कोणाचं आहे? आयसीएचचं. आयसीएच हे सर्व काही इव्हॅल्युएट करतं, एक्झामाइन करतं, की जे काही प्रोडक्ट तुम्ही मार्केटमध्ये आणताय दॅट इज अ सेफ, इफेक्टिव्ह अँड क्वालिटी प्रोडक्ट. अँड दिस वॉज गेट एक्झामाइन्ड विथ द हेल्प ऑफ अँड द international harmonization on technical requirements. This was examined on the basis of international harmonization on technical requirements, and that's why इथे पहिला ऑब्जेक्टिव्ह दिलेला आहे that ICH increases the international harmonization on technical standards. Second point किंवा second objective, to harmonize technical requirement for registration or marketing approval. Definitely मी पहिल्या स्लाइड पासून तुम्हाला सांगत आलोय की आयसीएच का डेव्हलप झालाय. आयसीएच यासाठी डेव्हलप झालाय की टेक्निकल स्टँडर्ड तयार होतील, टेक्निकल गाईडलाईन तयार होतील आणि त्या आधारे आपण आपलं प्रोडक्ट मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करता येईल आणि इझी वेने रजिस्टर करता येईल, सिम्पल वेने रजिस्टर करता येईल. आणि फक्त रजिस्ट्रेशनच करणं एवढंच त्याचा हेतू नाहीये. रजिस्ट्रेशनच्या सोबत सोबत आयसीएच काय एक्झामाइन करतंय? आयसीएच वॉज ऑल्सो एक्झामाइनिंग द सेफ्टी, इफिकसी अँड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तर दुसरं पॉईंट काय म्हटलंय किंवा दुसरं ऑब्जेक्टिव्ह काय म्हटलंय? टू हार्मोनाइज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग अप्रूवल. ओके. तिसरं ऑब्जेक्टिव्ह, टू डेव्हलप अँड रजिस्टर द फार्मास्युटिकल्स इन द मोस्ट इफिशियंट अँड द कॉस्ट इफेक्टिव्ह मॅनर. Definitely. This ICH guideline, it is also helpful for developing the pharmaceutical product, for registering the pharmaceutical product in the most effective manner and in the cost effective manner. Fourth objective, ICH promotes the public health. ICH is also responsible for promoting the public health. Fifth objective, ICH prevent the unnecessary duplication of the clinical trials. Definitely. However, the unnecessary duplication of the clinical trials is get prevented. The process of unnecessary duplication of the clinical trial was get seized because of these guidelines, because of the standards which were developed by the ICH. आयसीएचच्या गाईडलाईन आणि आयसीएचच्या स्टँडर्डमुळे काय होतंय की अननेसेसरी डुप्लिकेशन होत नाही. कसलं अननेसेसरी डुप्लिकेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इज नॉट पॉसिबल. मीन्स आयसीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिव्हेंटिंग द अननेसेसरी डुप्लिकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. सहावं पॉईंट, ICH minimize the use of the animal testing without compromising the safety and effectiveness of the drug. आता आयसीएचच्या गाईडलाईन अनुसार प्री क्लिनिकल स्टडीसाठी जे आपण ॲनिमल सब्जेक्ट वापरायचो, आयसीएचच्या गाईडलाईन अनुसार प्री क्लिनिकल स्टडीसाठी किंवा प्री क्लिनिकल टेस्टिंगसाठी जे आपण ॲनिमलचं सब्जेक्ट वापरायचो, दॅट ॲनिमल स्टडी हॅज बीन गेट रिड्युस्ड. दॅट ॲनिमल स्टडी हॅज बीन गेट रिड्युस्ड. दॅट ॲनिमल टेस्टिंग हॅज बीन गेट रिड्युस्ड. म्हणजे ॲनिमल टेस्टिंग, ॲनिमल स्टडी जी आहे ती मिनिमाइज करण्यात आली आहे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आयसीएच गाईडलाईन किंवा ऑन द बेसिस ऑफ दिस आयसीएच स्टँडर्ड. बट even though we are reducing the preclinical study, आपण preclinical study जरी कमी केली आहे, but we are not compromising with the safety and the effectiveness of the drug. We are not compromising with the safety and effectiveness of the drug. So student, this is again the one of the objective of ICH, that it minimizes the preclinical studies, it minimizes the animal testing procedures, but without compromising the safety and effectiveness of a drug. Okay. सातवा point, ICH is responsible to discuss and establish the common guidelines. Definitely. आता 3 रिझनच्या गाईडलाईन कशा होऊन जातील? सारख्या होऊन जातील. बिकॉज अंडर द रूप ऑफ दिस आयसीएच, या आयसीएच बॉडीच्या अंतर्गत किती रिझनच्या रेग्युलेटरी बॉडी सोबत येत आहेत? युरोप, जापान आणि अमेरिका. या 3 रिझनच्या रेग्युलेटरी बॉडी, या 3 रिझनच्या इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जे आहेत ते सोबत येऊन काम करतायत आणि म्हणूनच या 3 रिझनसाठी जी गाईडलाईन तयार केली जाईल ती कॉमन गाईडलाईन असणार आहे. म्हणून सातवं पॉईंट काय म्हटलंय? आयसीएच इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्कस अँड एस्टॅब्लिश द कॉमन गाईडलाईन्स. आयसीएच एस्टॅब्लिश द कॉमन गाईडलाईन्स. आठवं पॉईंट, ICH make information available on the ICH activities and ICH guidelines to any country or company that request for the information. Definitely student, if any industry or any country wants to have a knowledge, जर एखाद्या कंट्रीला, एखाद्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीला आयसीएच बद्दलची माहिती हवी असेल, आयसीएचच्या ऍक्टिव्हिटी बद्दलची माहिती हवी असेल, आयसीएचच्या गाईडलाईन्स बद्दलची माहिती हवी असेल, आयसीएचच्या स्टँडर्ड्स बद्दलची माहिती हवी असेल, तर आयसीएच काय करतायत? त्यांना ती माहिती इझिली प्रोव्हाइड करतोय.
ही जी ICH बॉडी आहे ती माहिती त्या पर्टिक्युलर कंट्रीला, त्या पर्टिक्युलर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीला त्यांच्या एकाच रिक्वेस्टवर ती सर्व माहिती ते लोक अवेलेबल करून देतात. लक्षात घ्या 8वं पॉईंट. ICH ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे ICHचं? The objective of the ICH is that they make the information available on the ICH guideline, on the ICH activity, on the ICH uh, performance to any country or to any company that request for the information. Okay, student. Now, point 9 number. ICH responsible to increase the capacity of the drug regulatory authorities and the industry. Definitely. बिकॉज ऑफ दिस ICH गाईडलाईन जर का तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये जर का तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये ICHच्या गाईडलाईन्स फॉलो करत असाल तर तुमची वर्किंग कॅपॅसिटी नक्कीच वाढणार आहे. तर ICHच्या गाईडलाईन्समुळे किंवा ICHच्या स्टँडर्ड्समुळे काय होत आहे, द ICH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग द वर्किंग कॅपॅसिटी ऑफ द ड्रग रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज ॲज वेल ऑफ द इंडस्ट्री. The working capacity of the drug regulatory bodies as well as the pharmaceutical industry has been get increased because of this particular ICH. Means this is the objective. ICHचं ऑब्जेक्टिव्ह हेच आहे की ICHच्या गाईडलाईन जर का तुम्ही फॉलो कराल तर त्याच्यामुळे वर्किंग कॅपॅसिटी विल बी गेट इन्क्रीज्ड. ओके. पॉईंट नंबर 10. To make a more economical use of human, animal and the material resources. Definitely. Because of this ICH, the use of human resources, animal resources and the material resources becomes get economical. The use of human resources, animal resources and the material resources becomes get economical. Point number 11. ICH helps to avoid the delay in the availability of new medicine. मी पहिल्या पॉईंटमध्ये किंवा पहिल्या दुसऱ्या स्लाइडमध्येच तुम्हाला सांगितलं होतं की ICH या प्रकारे गाईडलाईन तयार करते, ICH या प्रकारे टेक्निकल स्टँडर्ड तयार करते की जर का ते टेक्निकल स्टँडर्ड एखाद्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीने फॉलो केल्या, जर का ते टेक्निकल स्टँडर्ड्स एखाद्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीने फॉलो केल्या तर त्याच्यामुळे काय होईल की त्यांचा जो प्रोडक्ट आहे तो लवकरात लवकर मार्केटिंगसाठी रजिस्टर्ड होऊन जाईल. त्यांच्या प्रोडक्टला लवकरात लवकर मार्केटिंगसाठी अप्रुव्हल भेटेल आणि एकदा जर का तुमच्या प्रोडक्टला मार्केटिंगसाठी लवकरात लवकर अप्रुव्हल भेटलं तर तुमचा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लवकर अवेलेबल होईल लोकांच्या वापरसाठी, कन्झ्युमरच्या युजेससाठी. सो स्टुडंट 11व्या नंबरचं पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. The ICH helps to avoid the delay in the availability of new medicine. The delay in the availability of the new medicine will be get prevented, will be get avoided because of this ICH standard and because of this ICH guideline. So student, these were the 11 objectives in concern of the ICH. ICH चे हे 11 ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ICH काय करतंय? ICH इंटरनॅशनल हार्मोनायझेशन तयार करतंय in between the three regions in order to ensure the safety, efficacy and the quality of the product. ओके. ICHच्या मुळे मार्केटिंग अप्रुव्हल लवकर भेटतंय. ICH मुळे जे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहे ती खूप इफेक्टिव्हली परफॉर्म केली जाते किंवा रजिस्टर प्रोसेस जी आहे ती कॉस्ट इफेक्टिव्ह मॅनरमध्ये परफॉर्म केली जाते. ICH मुळे पब्लिक हेल्थ प्रमोट केलं जात आहे. इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ. इट प्रिव्हेंट्स द अननेसेसरी डुप्लिकेशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल. इट मिनिमाइजेस द ॲनिमल स्टडीज. It minimizes the animal studies but without compromising the safety and effectiveness. It is responsible for establishing the common standards or the common guidelines. It provides the information in concern of the ICH on the request to any country or to any pharmaceutical company. It increases the working capacity of the regulatory body as well as of the pharmaceutical industry. It is responsible for making a use of the human resources, animal resources, and the material resources in the most economical manner. And lastly, the registration process of the new product becomes get faster, and because of that, the new product will be available in the market as soon as possible. Okay. Now, student, this was the next slide which I'm going to start now. Or this was the next point which I'm going to start now in concern of ICH. ICHच्या संदर्भातला हा पुढचा पॉइंट. This will be the last point for this lecture. या पॉइंट नंतर आपण इथे थांबूया. What is the next point of the ICH? Next point of the ICH is that participants of ICH. Who are the participants of ICH? ICH चे participants कोण कोण? स्टुडंट, मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं होतं की ICH चे participants कोण कोण आहेत. कोण कोण आहेत ICH चे participants? ICH एका प्रकारे जॉईंट इनिशिएटिव्ह आहे, जॉईंट प्रोजेक्ट आहे. जॉईंट प्रोजेक्ट कोणामधला आहे हा? इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन द रेग्युलेटरी बॉडी अँड द जॉईंट प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या कुठल्या? रेग्युलेटरी बॉडी 3 रिजनच्या, युरोप, जपान आणि अमेरिका. म्हणजे किती रेग्युलेटरी बॉडी आल्या ICH मध्ये? 3 रेग्युलेटरी बॉडी. पहिली रेग्युलेटरी बॉडी युरोपची, दुसरी रेग्युलेटरी बॉडी जपानची, तिसरी रेग्युलेटरी बॉडी अमेरिकेची.
परत मी तुम्हाला सांगतोय इट इज अ जॉईंट प्रोजेक्ट इन बिटवीन रेग्युलेटरी बॉडी अँड इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठल्या कुठल्या रिजनचे? इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम युरोप, इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम जापान अँड इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम अमेरिका. म्हणजे 3 रेग्युलेटरी बॉडी आहेत आणि 3 इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. 3 रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या? युरोप, जापान आणि अमेरिकेच्या. 3 इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठले? युरोप, जापान आणि अमेरिका. म्हणजे टोटल किती पार्टिसिपंट झाले या आयसीएचचे? 6 पार्टिसिपंट झाले. Total number of the participants for the ICH is 6 parties. Totally 6 parties are there, those who has been participated in this particular ICH. आता स्लाइड कडे लक्ष असू द्या. ICH is comprised of 6 representatives body. मी तुम्हाला जसं सांगितलं, ICH is composed of 6 representatives bodies which basically represents the regulatory bodies and the research based industry, which basically represents the regulatory bodies and the research-based industry from Europe, Japan, and America. From Europe, Japan, and America. Okay. Now try to understand, student. या ज्या 6 बॉडी आहेत, या 6 बॉडींचं नाव मी इथे लिहून ठेवलेलं आहे. जे पिवळ्या कलरमध्ये मी तुम्हाला इंडिकेट करणार आहे ना, these are called as in the regulatory body. Now this one. This is the regulatory body of Japan. Okay. Sorry. This is the regulatory body of Europe, and this is the regulatory body of America. Regulatory body of Japan, regulatory body of Europe, regulatory body of America. Okay. Now, whatever I am showing in the red color, they are the industrial representative. जे रेड कलर मध्ये मी शो करणार आहे ते इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम जापान, industrial representative from America, and industrial representative from Europe, and industrial representative from America. लक्षात घ्या. Student, try to understand. Total किती representatives आहेत? Totally there are the 6 representatives of the ICH. Totally there are the 6 participants of the ICH. 3 रेग्युलेटरी बॉडी आहेत आणि 3 इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. 3 रेग्युलेटरी बॉडी कुठल्या कुठल्या? रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ जापान, रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ युरोप अँड रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ अमेरिका. 3 इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठले कुठले? इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम जापान, इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम युरोप अँड इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम अमेरिका. होपिंग दॅट यू आर गेटिंग दिस, स्टुडंट. तर 6 रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठले कुठले हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ओके. 6 रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठले कुठले हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. पहिलं जे आहे दॅट इज द रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ जापान. कुठली आहे रेग्युलेटरी बॉडी जापानची? MHLW. MHLW. In Japan, the Ministry of Health, Labor and the Welfare is said to be the regulatory body of Japan. This is the regulatory body of Japan. पहिल्या नंबरची. इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह जापान मधले कुठले? JPMA, जापान फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन. दिस इज द इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ जापान. हे जे होतं, दिस इज द रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ जापान. अँड सेकंड वन, दिस इज द इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम जापान. थर्ड, in Europe, the members of European Union. The members of European Union are said to be the regulatory body of Europe. These are said to be the regulatory body of Europe. Okay. Okay. So student, try to understand what I want to explain. This is the regulatory body of Europe. In Europe, the members of European Union, this is said to be the regulatory body of Europe. Chautha, this is said to be the industrial representative of Europe. Who is the industrial representative of Europe? EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Association. European Federation of Pharmaceutical Industries and Association, this is the industrial representative of Europe. Regulatory body from America. In USA, the members of Food and Drug Administration, FDA, US FDA. US FDA is said to be the regulatory body of America. आणि अमेरिकेतलं इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठलं? PHRMA, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. So student, these are the 6 parties which are participants, which are said to be the participants of ICH.
यांना आपण म्हणू आयसीएचचे पार्टिसिपंट. या 6 पैकी जे 3 आहेत ते रेग्युलेटरी बॉडी आहेत आणि राहिलेले 3 जे आहेत ते इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे या 3 रिजन मधले. कुठल्या 3 रिजन मधले? जापान, युरोप अँड अमेरिका. जापान, युरोप अँड अमेरिका. तर पहिल्या नंबरचं जे आहे दॅट इज द रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ जापान. दुसऱ्या नंबरचं जे आहे ते इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम जापान. तिसऱ्या नंबरवर जे आहेत ते रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ युरोप. चौथ्या नंबरवर जे आहेत ते इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युरोप. 5व्या नंबरवर जे आहेत ते रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ अमेरिका. 6व्या नंबरवर जे दिलेलं आहे ते इंडस्ट्रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अमेरिका. तर हे झाले 6 आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह. स्टुडंट, 6 आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह नंतर काही नॉन आयसीएच मेंबर सुद्धा असतात. 6 आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह नंतर काही नॉन आयसीएच मेंबर सुद्धा असतात. आता ते नॉन आयसीएच मेंबर कुठले? ICH also include additional members such as the supervisor from WHO किंवा observer from WHO, observer from European Free Trade Association EFTA, and observers from the Canada. These observers represents the non-ICH countries and the non-ICH region. बघा, ICH रिजन कुठले? ICH रिजन 3च आहेत, युरोप, जापान आणि अमेरिका. या 3ला सोडून या 3 आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी सोडून काही नॉन आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी सुद्धा आहेत. त्या नॉन आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी कुठल्या कुठल्या? आणि हे जे नॉन आयसीएच रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी आहेत ना, हे काय म्हणून ऍक्ट होत आहेत? दे आर ऍक्टिंग ॲज अ ऑब्झर्वर, दे आर ऍक्टिंग ॲज अ सुपरवायझर. Those who are supervising the work performance, those who are supervising the activities of ICH. ICHच्या ऍक्टिव्हिटीज, ICHच्या परफॉर्मन्सला, ICHच्या कामाला कोण सुपरवाइज करत आहे? हे नॉन आयसीएच कंट्रीज किंवा नॉन आयसीएच रिजन सुपरवाइज करत आहेत. आता ते नॉन आयसीएच रिजन्स आणि नॉन आयसीएच कंट्रीज कुठल्या कुठल्या? फॉर एक्झाम्पल, किंवा नॉन आयसीएच मेंबर्स कुठल्या कुठल्या? फॉर एक्झाम्पल, ICH also include the additional members such as supervisor from WHO, World Health Organization. Supervisor from WHO, that is World Health Organization. Student, try to understand. Next, supervisor from European Free Trade Association, EFTA. Supervisor from European Free Trade Association, that is EFTA, and supervisor from Canada. So try to understand, these are the 3 non-ICH members, those who are supervising the activity, the working performance of the ICH. हे 3 non-ICH members आहेत जे ICHच्या कामाला सुपरवाइज करतायत. That is WHO, EFTA, and the supervisor from Canada. Understand, student? Now, student, I'm going to stop here. So today what I explain you, basically I explain you about the introduction of ICH. ICHचं इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला सांगितलं. मी परत एकदा रिपीट करतोय शॉर्टली, that ICH is a one type of and the joint project. It is a one type of and the joint initiative. It is a joint project in between the regulatory body and in between the pharmaceutical industry. Okay, ICH is consisting of and the 3 regulatory bodies of the 3 different regions. ICH is consisting of and the 3 industrial representatives from the 3 different regions, and thus totally 6 representatives are there, or the 6 members are there within the ICH. ICH काय establish केलं गेलं आहे? ICH was established with an intention to develop the technical standards, to develop the technical requirements, to develop the guidelines in concern of marketing registration of the new product. In concern of marketing registration of the new product, एखादा नवीन प्रोडक्ट जर युरोप मार्केट, जापान मार्केट आणि अमेरिका मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी गाईडलाईन तयार केल्या गेलेल्या आहेत, आणि त्या गाईडलाईन तयार करण्याचं काम कोणाचं आहे? ICHचं. ओके, देन स्टुडंट, आय एक्सप्लेन यू अबाउट द ICH लोकेशन. मी तुम्हाला सांगितलं की ICHचं मेन ऑफिस, सेक्रेटेरिएट ऑफिस जेनेवामध्ये आहे. ICHच्या वार्षिक 2 मीटिंग कंडक्ट केल्या जातात, दॅट इज कॉल्ड एज द बायनियल मीटिंग्स, अँड दिस बायनियल मीटिंग्स आर कंडक्टेड ऑन द रोटेशनल बेसिस इन द युरोप, जापान अँड अमेरिका. Then I have been explaining you about the 11 objectives. ICHचे 11 objectives मी तुम्हाला सांगितले. And lastly, I explained you about the participants of the ICH. ICH is totally consisting of and the 6 participants, 3 regulatory bodies from the 3 different regions, and 3 industrial representatives from the 3 basic regions. तर हे झाले ICH मेंबर. काही नॉन ICH मेंबर सुद्धा असतात ICH बॉडीमध्ये. ते नॉन ICH मेंबर ॲज अ सुपरवायझर ऍक्ट होतात, ॲज अ ऑब्झर्वर ते त्यांचं कामं करतात. आणि हे जे 3 नॉन ICH मेंबर्स आहेत ते कुठले कुठले? WHO,
EFTA, that is the European Free Trade Association, and Canada. Okay, student, hoping that you have understand all this particular point. In the next lecture, we are going to start with a new point, and our new point in the next lecture that will be ICH structure. हा नवीन पॉइंट आहे जो आपल्याला पुढच्या लेक्चरला सुरू करायचा आहे दॅट इज ICH structure. Okay, student. So thank you all of you. Thank you very much. I'm going to stop here.